This is a watershed moment for Palestine, for justice and for international law. Israel's occupation has been declared unlawful by the World Court, which has stipulated that it must be terminated completely and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam bertahan salam lalu kita sanjungkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Saudaraku, kabar bahagia datang dari negara Palestina. Ada apa dengan negara Palestina? Yakni ICJ atau Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Palestina adalah negara merdeka untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan ini adalah sebuah sejarah baru bahwa negara Palestina diakui oleh dunia, bahkan seluruh dunia, dan hanya negara-negara tertentu yang tidak mengakui negara Palestina. Dan mungkin secara resmi inilah adalah negara Palestina, dan Israel harus pergi dari tanah yang dikuasainya. Saudaraku, selama 70 tahun negara Israel atau Zionis Israel menduduki tanah dan juga menyerobot tanah yang berada di negara Palestina. Kini akhirnya mereka pun harus hengkang atau angkat kaki, dan karena Palestina kini menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka, dan ini tentunya sebuah kabar bahagia. Walaupun demikian, tetapi perjuangan panjang pun terus harus diperjuangkan, hak-hak Palestina yang ketika merdeka. Sahabat, berikut ini adalah video ulasannya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, share, subscribe sudah Harian TV. This is a watershed moment for Palestine, for justice and for international law. Israel's occupation has been declared unlawful by the World Court, which has stipulated that it must be terminated completely and as rapidly as possible. The court also found that illegal Israeli occupation violates the UN Charter, human rights and international humanitarian law. The court further unequivocally declared that all Israeli settlements in the occupied Palestinian territory are illegal and must be dismantled, and that all Israeli settlers must be evacuated. The court declared that Israeli illegal occupation not only violates but eviscerates the Palestinian people's right to self-determination in their own land, including the right to their own state. This ruling couldn't be more timely or sorely needed. The Palestinian people have endured unbearable suffering and injustice for decades. This ruling is a vindication of their steadfastness and perseverance. This right must no longer be denied or deferred. The court made clear that the Palestinian people are the only sovereign in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that the international community is under an obligation not just to reaffirm the Palestinian people's right to self-determination, but to see to it that this right is implemented immediately. All states and the UN are now under obligation not to recognize the legality of Israel's presence in the occupied Palestinian territory